হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সবল আছেন। অনেক অনেক কোড করছেন। তো সি প্লাস প্লাস এর আজকে খুবই সহজ একটা সিম্পল ইয়ে করব। সেটা বেসিক এবং লিটল বিট অফ লিটল বিট অফ বেসিক। আই মিন লিটল বিট অফ টাচ অফ ডেফিনেটলি কন্ডিশনাল ইফ এলস দিয়েই করব। ভেরি ইজি অ্যান্ড সিম্পল। তো সেটা ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন which is quadrant finder application. তো quadrant finder application সেটা আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য করছি এই ভিডিওটা। তো এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস এখানে হচ্ছে -x -y, ঠিক আছে? তো এটা খুবই সিম্পল এবং খুবই সহজ। কোঅর্ডিনেশন গুলো খুব সহজ। তো আমি করতে চাচ্ছিলাম, তো চিন্তা করলাম যে ইয়েস ছাড়াই এটা এটা খুবই সহজ, একদম সিম্পল। তো এটা আমি জাস্ট এটা করে দিই। হুম, প্রথম থেকেই করি। আমি নাম দিয়ে দিয়েছি নেভিগেটর উইথ 1 2 3 4 কোয়াড্রেন্ট, সিপিপি। আপনারা আপনাদের মতো করে নাম দিতে পারেন। ইনক্লুড করব ইনপুট আউটপুট স্ট্রিমে ইউজিং namespace, standard method, and obviously main function. তো আপনারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে নাম দিতে পারেন। ওয়েলকাম টু দি পয়েন্ট ফাইন্ডার। ওকে। তো আজকের তারিখ নাম আপনারা দিতে পারেন। আমি সাধারণত এভাবে করে থাকি। ফর পয়েন্ট ফাইন্ডার কনসোল অ্যাপ্লিকেশন রাইটার এজিএম খান। ওকে। এরপরে আমি ডেটটা দিয়ে দিতে চাই। ডেট হচ্ছে 10/12/2024। তাহলে আমি এখানে জাস্ট জিনিসটা লিখেছি এবং এর যে সম্ভাবনা, যে পয়েন্ট আউট গুলো সেগুলো আমি আপনাদের মাঝে তুলে ধরতে চাই। তো এই প্রশ্নটা আমি পেয়েছি হচ্ছে কলেজওয়ালা টিউটোরিয়ালের কাছ থেকে, যেখানে কিনা উনি বলছেন এটা হোমওয়ার্ক ছিল ওনাদের এই কলেজওয়ালা ওয়েবসাইটেও। সেটা হচ্ছে given a point x and y axis, write a program to find out if it lies in the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant on the x-axis, y-axis or at the origin which is 0 to 0। ঠিক আছে? তো আমি এটার উপর ভিত্তি করে আমি আগে থেকে এটা বের করে রেখেছি, যেটা হচ্ছে আহ, এটা ক্লাস 10 11 9 10 এর বাচ্চাদের এটা শিখা জেনে রাখা উচিত, জেনে নেওয়া উচিত। আর যারা সাধারণত কম্পিউটার সায়েন্স বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর বাহিরেও যারা আছেন, তাদেরকে যদি ম্যাথমেটিক্যাল এই বিষয়গুলা আপনাদের জেনে রাখা উচিত। সেটা হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এর পজিটিভ অ্যাক্সিস এর ভিতরে যেই সংখ্যাগুলো থাকবে সেটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, ওয়াই অ্যাক্সিস এবং মাইনাস এক্স এর ভিতরে যে অংশটা সেটা হচ্ছে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, মাইনাস এক্স এবং মাইনাস ওয়াই এর মাঝখানে যেটা সেটা হচ্ছে থার্ড কোয়াড্রেন্ট। এর ভিতরে যে পয়েন্ট আউট গুলো থাকবে রেস্ট ইজ ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট। তো এই আর কি বিষয়টা। তো এর উপর ভিত্তি করে আমরা প্রোগ্রামটা করে নিতে চাই। তো দয়া করে আপনারা
খুব মনোযোগ দিয়ে যারা নতুন তারা তো যারা এগুলো খুব পানি ভাতের মামলা তাদের জন্য আমি এটা করছি না। ঠিক আছে? কারো উপরে আমার কোনো বিরোধিতা নাই। ভাই আমি আমার নিজের মতো করে করতে চাই। অনেকে বলে থাকেন এটা তো কিছুই না, এটা কোনো বিষয় না। যাদের কাছে এটা মনে হয় তারা আমার ভিডিও দেখার প্রয়োজন নাই। কারণ এটা সবার জন্য না। এটা তাদের জন্য যারা বিগিনার্স লেভেলে ওনারা সি প্লাস প্লাস বা সি ল্যাঙ্গুয়েজ করে থাকবেন তাদের জন্য। অনেকেই বলে ভাই পাইথন তো কিছুই না, পাইথন তো গ্রামার, ইংলিশ গ্রামারের মতো। তা আমি বলবো যদি পাইথন ইংলিশ গ্রামার হয়ে থাকে আপনার কাছে, তাহলে আপনি পাইথনের সিদ্ধহস্ত, তাহলে আর কিছু বলার নেই। এই আর কি বিষয়টা। আচ্ছা, এক্স অ্যাক্সিস এবং ওয়াই অ্যাক্সিস এর জন্য এক্স এবং ওয়াই ইন্টিজার ভ্যালু আমি নিয়ে নিব। এইখানে আমি যদি করি সেখানে হচ্ছে সি আউট করব এক্স, তাহলে আমি একটু ফাঁকাফাঁকি করে আমি জিনিসটা করতে চাই যাতে করে এটা ইজি হয় দেখতে। যারা মনে করেন খুব বেশি ভালো টাইপ করতে পারেন তাদের জন্য বলতে চাই, বেশি ভালো খুব দ্রুত টাইপ করাটা প্রোগ্রামিং। প্রোগ্রামিং হচ্ছে আপনি কতটুকু কি টপিকসটা কি, এটার ইউসেজটা আপনি করতে পারেন কিনা, ওইটাই হচ্ছে প্রোগ্রামিং। অনেকে মনে করে যে তাড়াতাড়ি টাইপিং করলে মনে হয় প্রোগ্রামিং, এর মনে হয় অনেক বড় প্রোগ্রামার। এরকম কোনো কিছু না। তাড়াতাড়ি টাইপিং এর ভিতরে এই 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 সীমাবদ্ধ, এই বক্সটার ভিতরেই আপনার সীমাবদ্ধ সকল কিছু। এই ইঞ্জিনটার উপরেই সকল কিছু সীমাবদ্ধ। এর বাহিরে তো আর আপনি যেতে পারবেন না। সো তড়িঘড়ি করার কিছু নাই। কারণ কলেজ লেভেল এবং ইউনিভার্সিটি লেভেলের প্রোগ্রামিং, it is a high difference, huge difference between the company programming. কোম্পানিতে যখন আপনি যাবেন কোনো কোম্পানিতে, তখন আপনি যখন কোনো যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন যখন মনে করেন জিইউআই অ্যাপ্লিকেশন গুলো যেগুলো গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো, বা উইন্ডোজ ফরম্যাট অ্যাপ্লিকেশন আমরা বলে থাকি সহজ ভাষায়, সেই সকল অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে অ্যাপ টু অ্যাপ যেটা ক্লিক করলে আরেকটা অ্যাপে চলে যায় বা এরকম এই ধরনের কিছু যদি চলে যায়, বা এই ধরনের কিছু রকম কোনো ইনফরমেটিভ কোনো পেজ খোলে, ওপেন হয়, ক্লোজ হয়, বা এটাকে ফাইল হ্যান্ডলিং এর মতো এরকম যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি আপনাকে প্রসেস করতে হয়, তো সাধারণত 100 পেজ, 100,000 ক্লায়েন্টস থাকে। তখন আপনি কত টাইপ করবেন? স্পিড দেখায় লাভ নাই। আপনার উচিত হলো জিনিসটা জেনে রাখা, জানা ভালো আর কি। অনেকে বলে ইফ এলস এর এটা খুবই সহজ জিনিস। ইফ এলস খুবই সহজ জিনিস, খুব ভালো। কিন্তু ম্যাক্সিমাম ইউসেজ গুলো ইফ এলস দিয়েই করা হয়। অপারেটিং সিস্টেমের সকল ক্ষেত্রে, সকল জিইউআই অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে ইফ এলস এর অবস্থানটা অনেক বেশি মানে টেকসই। হ্যাঁ, তো এটাকে ইন্ডিকেট করা খুব ইজিলি করা যায়। অন্যান্য ফর লুপ, ওয়াইল লুপ দিয়েও আমাদের করতে হয়, বা অন্যান্য ডেটা টাইপও আমরা ইউজ করতে হতে পারে। কিন্তু যেখানে আমার প্রয়োজন, ছোট ছোট ক্ষেত্রে যেগুলো আমার হয়ে যাচ্ছে, প্রয়োজন নাই। আমি বড় অ্যাডভান্স লেভেলেও ইনশাল্লাহ আমি একটা ভিডিও করব। সেটার জন্য 10 থেকে 12 দিন আমাকে সময় দিন। আমি এটা একটা গুছিয়ে একটা ডিজাইন করে আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন করছি। আচ্ছা, এখন আমি যদি আমি এখানে চলে আসি, কন্ডিশনে চলে আসবো।
তাহলে এমন একটা সংখ্যা যেটা কিনা পজিটিভ, ওয়াই এর মান যেটা জিরোর থেকে বড়, এক্স এর মান যেটা জিরোর থেকে বড়, ওটা পজিটিভ না? তাইলে কি হবে? আমার কথা কিছুটা ক্লিয়ার হচ্ছে না হচ্ছে না? তাহলে আমি এটা করে দিলাম, কেমন? এটা সবচেয়ে সহজ, পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ ব্যবস্থাপনা। তাহলে যেটা আমি এখন ড্রয়িং থেকে করছি, যদি এক্স এর মান হয় এইটা এবং ওয়াই এর মানও যদি হয় পজিটিভ, তাহলে কি আসবে? ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট। আর এক্স এর মান যদি মাইনাস হয় এবং ওয়াই এর মান যদি প্লাস হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি আসবে? তাইলে এক্স এর মান কি বললো? সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে যদি যেতে হয় তাহলে আমরা আনবো এইখানে। তাহলে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টের ক্ষেত্রে আমি এইখানে আমি নিয়ে আসবো এই পয়েন্ট অফ ভিউতে, এই পয়েন্ট অফ ভিউতে। তাহলে এই পয়েন্ট অফ ভিউতে ক্ষেত্রে আমি এক্স এর মান প্রথমে আসবে কি? মাইনাস, এক্স ইজ লেস দেন জিরো, এন্ড তাহলে ওয়াই এর ভ্যালুটা আমার কি থাকবে? পজিটিভই থাকবে। তাহলে ওয়াই ইজ গ্রেটার দেন জিরো। তাহলে আমি কি দিয়ে দিব? দিস ইজ সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট। ওকে, তাহলে আমি পেয়ে গেছি, দুইটা কোয়াড্রেন্ট আমি পেয়ে গেলাম। তাহলে আমরা কি কি দিব? ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, থার্ড কোয়াড্রেন্ট পয়েন্টের ক্ষেত্রে আমি দিব হচ্ছে x is less than 0 and y is also less than 0। তাহলে কি আসবে? তাহলে আমি আসছি, this is third point, excuse me। ওকে, তাহলে আমি পেয়ে গেলাম। তাহলে তিনটার ক্ষেত্রে আমি পেয়ে গেছি কি কি? তাহলে মাইনাস এক্স এবং মাইনাস ওয়াই দুইটাই জিরো থেকে ছোট ভ্যালু। ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে আমি যদি আসি, x is greater than 0 and y is less than 0, তাহলে আমার ফোর্থ কোয়াড্রেন্টটা চলে আসবে। ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট। আমি এয়ারলাইন এখানে করে দিচ্ছি, হ্যাঁ। তাহলে এলস ইফ, তাহলে আমি ফোর, আমি এখানে এলস না দিয়ে সরাসরি এলস ইফই চলে গেলাম, কারণ আমার আরো কিছু এক্সেস আছে, সেটা হচ্ছে জিরো এবং জিরো। সেটা যদি জিরো থেকে জিরো যদি হয়, এলস ইফ x is equals 0 and y equals 0, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি আসবো হচ্ছে this is 0 point।
তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি ওকে আমি পেয়ে গেলাম 0 পয়েন্ট। এরপরে আমি আসব, আরো একটা বিষয় আছে সেটা আমাকে দেখাতে হবে। সেটা হচ্ছে, এখান থেকে আমি দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যদি এক্স যদি এক্স এর মান যদি হয় 0 এবং ওয়াই এর মান যদি হয় গ্রেটার দেন 0, তাহলে পয়েন্ট কোন নট ইকুয়ালস 0, তাহলে পয়েন্ট নট নট গ্রেটার দেন 0, তাহলে ওয়াই এর মান 0 সমান হয় না। এক্স এর মান সমান 0 হয়, কিন্তু ওয়াই এর মান কি হয়, নট ইকুয়ালস 0, কিন্তু 0 না। সেই ক্ষেত্রে আমার এটা কোন অ্যাক্সিসে যাবে, কোন অ্যাক্সিসে, ওয়াই অ্যাক্সিসে যাবে। তাহলে পয়েন্টটা ওয়াই অ্যাক্সিসের দিকে চলে যাবে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি কিভাবে করব, x is equals 0 and y is not equals 0, তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে পয়েন্ট টু দি y axis। আমার কথা কি বুঝে গেছে? খুবই ইজি, খুবই চমৎকার, খুবই সহজ। else if x is not equals 0, which is this way, equals 0 and y is equals 0, okay, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারবো, কি করতে পারবো, this axis point to the x axis। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি সেই ক্যালকুলেশনটা আমি পেয়ে গেছি। আর সে যদি এখানে যায় এবং সে যদি 0-তে থাকে কিন্তু এক্স অ্যাক্সিসের দিকে যদি যায়, এক্স অ্যাক্সিসের দিকে যদি যায়, এইদিকে যদি যায় এবং এক্স অ্যাক্সিসের দিকেও যদি যায়, যে কোনো অ্যাক্সিসের দিকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা এক্স অ্যাক্সিস পয়েন্ট করে। কিন্তু আহ, আরো একটা বিষয় লিখে দেই, সেটা হচ্ছে y is 0 here and point of axis will be x-axis. Okay, then in the similar way এখানেও আমি দিয়ে দিব ইলাবোরেশনটা। x is 0 but y axis is having the point। এই ক্ষেত্রে আমার দুইটা বিষয়টা আমার এখানে দেখানো যাচ্ছে। এর ক্ষেত্রে ওকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এখানে আরো একটা বিষয় আসি, সেটা হচ্ছে এলস ইফ, এলস ইফ, এলস ইফ। এর ক্ষেত্রে এলস যদি আমি যদি দেই, মানে এই সকল ভ্যালু ছাড়া, যদি 0 থেকে বড়, 0 থেকে ছোট কোনো ভ্যালু ছাড়া অন্য কোনো কোনো যদি আইটেম যদি আমি যদি প্রপার করি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি চলে আসবো আনডিফাইন্ড ভ্যালু, প্লিজ put the defined values। Okay, so এই তো, thank you, okay।
তাহলে এইখানে আমি এইটুকু পর্যন্ত আমি মোটামুটি ক্লিয়ার, তাই তো? এই আর কি বিষয়টা। আমি যদি এখন আমি রান করতে চাই, এটা আমি যদি সেভ করি, আমি চলে যাব সকল কিছুর পাশে। আমি আমার ফাইলটা সেভ যেখানে করেছি সেটা হচ্ছে এই জায়গায়, এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস এর এই ফাইলটা। তাহলে আউটপুটে যাব, তাহলে এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস এর যেই বিষয়টা। তার আগে এটা অনেক সময় কি বলবো, ভ্যালু অনেক সময় ইয়ে করে, কি বলে, ঠিক আছে। আহ, তো বলছি বলছি তার আগে দিয়ে আমি বলছি, তাহলে string, আহ, ঠিক আছে। তাহলে এটা কি সুইচের ক্ষেত্রে কাজে দিবে কি দিবে না, আমি জাস্ট এখানে আমি একটা জাস্ট আপনাদেরকে এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। আহ, যেমন এই সকল ক্ষেত্রে সুইচ করতে পারি যে নাম্বার অন্যরকম হলে বা এইটার ক্ষেত্রে অন্যরকম হলে এরকম বিষয়টা। তাহলে সেই ক্ষেত্রে সুইচটা কি আমার কাজে দিবে কি দিবে না ওইটা জাস্ট বোঝার জন্য। আর একটা ব্র্যাকেটের ভিতরেই পুরো সুইচের অংশটা থাকতে হবে। সেটা আমি যদি বলি কেস, কেস যদি হয় মনে করো ই, তাহলে সি আউট, সি আউট প্রোগ্রাম এক্সিট, অথবা সিস্টেম এক্সিট। এই ক্ষেত্রে আমি কেন আসতেছে না আমি জানি না। আমি আগে একবার কখনো এই জিনিসটা চেষ্টা করেছিলাম আমি, ঠিক আছে, এই জিনিসটা চেষ্টা করেছিলাম, এটা আসেনি তখন। এই ক্ষেত্রে কেন আসতেছে না আমি জানি না। আহ, তাহলে আমি ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ করে দিই মনে হয়। এইটার ক্ষেত্রে মনে হয় ভেরিয়েবল উনি অ্যাকসেপ্ট করছে না। ফর এক্সিট, ফর দিয়ে বসায় রাখলে হবে না, এই পুরোটা তৈরি করে দিতে হবে, অথবা স্নেক ভেরিয়েবল স্নেক সিস্টেমের মতো করে দিতে হবে, তাইলে হয়তো বা সে চিনবে। আদারওয়াইজ এটা ফর এক্সিট, নতুবা এটা ফর ডেটা টাইপ রিড করতে পারে, তখন এটা একটা বড় ঝামেলা হতে পারে। অথবা এটা ছোট হাতের ই দিলাম, এটা কি সমস্যা আমি জানি না। ওকে, কেস সম্ভবত নট এই ই, এইটুকু নিচে, এটা নেয় না কেন এটা আমি জানি না। Yeah, this is all nice. আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি এটার ক্ষেত্রে না হয় সুইচ না নিয়ে অন্য কিছু, ইফ ফর এক্সিট, তো ফর এক্সিট ই, দেন বড় হাতের ই না দিয়ে
আমি দিই হচ্ছে ছোট হাতেরই। তাহলে কি কাজ করে সিস্টেমটা ক্লোজ? দিই সিস্টেম, জানি না এটা কি নিবে কি। সিস্টেম এক্সিট, তাই তো? নেয় নাই, নেয় নাই। সিস্টেম ডট, অথবা আমি যদি বলি, ও আমি আরেকটা ভাবে করতে পারি, ক্লোজ, তাও নেয় না। আচ্ছা, আমার এটা জেনে নিতে হবে সি প্লাস প্লাসে এটা কেন হয়। ঠিক আছে, কারণ আমি তো ভিবি ডট নেটেও আমি করছিলাম, এটা এভাবে করা যায়। আহ, তাইলে আচ্ছা, ঠিক আছে, এত দরকার নাই। এলস হোয়াট, রান। সিস্টেম ওপেন তো সে রিড করে, কিন্তু সিস্টেম ক্লোজটা, সিস্টেম ক্লোজ হওয়ার কথা সেটা আমার কোনো এখানে সিস্টেমে নাই কেন? সিস্টেম, সিস্টেম ডট ক্লোজ, এটা এইভাবে না আসতো আগে? না, আমি তাহলে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে হারায় ফেলছি। তাহলে আমি ভুলে গেছি। আচ্ছা দাঁড়াও দেখি, আমি তাহলে আবার দেখতে হবে সিস্টেম ক্লোজ। এটা মেসেজেই রিড করলাম, অসুবিধা নাই। আদারওয়াইজ দিয়ে ইজ হিউজ প্রবলেম, বাই দ্য ওয়ে। সো আচ্ছা, আমি যেটার জন্য আমি, যেটা হলো আমাদের মেন লক্ষ্য, সেটা হলো এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিসের বিষয়টা আমি ইয়ে করব, এটাই হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা। তো এগুলা কোনো উইন্ডোজ ফরম্যাট অফ জিইউআই ইন্টারফেস নয়, এটা হচ্ছে কনসোল অ্যাপ্লিকেশন। দেন প্লিজ এন্টার ইউর এক্স ভ্যালু 78 ফর এক্সাম্পল, please enter your y axis, which is for example 0. Okay, I don't know what happened. It didn't. Okay. It just closed it. Anyway, let me go with the F6. Okay, let me go with the F6. F6, F6, F6. Okay, F6, inside F6 it is running, it is compiled, it is already compiled here, it has compiled. So okay, enter the value for x. Can you see it? Okay. For example, 70 is the x value. Enter the value for y, minus 43. Okay, this is fourth quadrant point. This is fourth quadrant point. And after that, it showed 20.
70 and minus 43. Why is it showing 20? Did I did I do anything stupid? X value is positive, Y value is fourth quadrant point. That's it. Why is it showing 20 after that? Okay, let me go with, okay, I cleared it and run. I cannot run from here. I have to run here. Okay, so X value 8, for example, Y value is 7. Okay, I get it. So 20 is the value which shows probably Boolean true. That means it for VS Code, it is definitely it is this. So this is the first quadrant point. Okay, so this is the first quadrant point, which is 7 7, which is true. And what else? Okay, let me go again. 0. Y value is minus 7, for example. So 0 to minus 7, it will be heading where? South. So this is the point to the y-axis is 0 to the y-axis. X is 0, but y-axis is having the point. Yeah. So here, I didn't put any gap here. So that's why it is reading wrong. So this is the point to the y-axis, which is true. Y-axis minus y-axis, but y-axis is having this point. Has to be okay. So if it is minus 7, so value, if it is a negative value, definitely y-axis has to be the negative y-axis. If you don't know anything negative and positive axis point, so you do not count anything that people who do everything for you. Okay. So, okay. So let me write it down again. For example, minus 5, which is x value, and minus 2, which is y value. This is the third quadrant point, which is really true. That's all. So, uh, point out is also working, and everything is working, thankfully. And I hope you enjoyed it. I'm not sure if you have enjoyed it. It is a very simple coding, very simple thing. Oh, by the way, you can go beyond this level or not. I'm not sure. If you want to, then you can do also. Like if you want to go further down their system, okay. If some other system like what? Let me tell you. So this is first quadrant, right? So you just name the variable first what? First quadrant.
or you cannot do first quadrant. You can do or not? What happened to the other one? 1 ST. 1 ST. Oh, first cannot be this. See, this is the thing. So when you make in a variable for uh, uh, C++, you cannot do basically this one or any number at the beginning. So you basically will mess. So yeah, so you can do also string. You can do multiple way, some kind of D or something. Second quadrant. Okay. Third quadrant. Fourth. Okay. Quadrant. Okay. This is all done. All quadrants. Okay. Okay. So expression has to be like this. Oh, first quadrant. You can go with this way also, like x and y. If x and y, you don't have to go with the switch bro. Switch is pretty much messy. I'm telling you. So for I in uh, first quadrant, for I in first quadrant, x is greater than 0 and y is greater than 0, first quadrant. Okay. Ding, 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 ding. Quadrant. Until now, this is for value. Just made it value. Don't have to go with this. What is in C++ for loop methods? So let me see. For loop in C++. Okay. Then we go for here. Okay. So here, when you know exactly how many times you want to loop through a block of code,
use for loop instead for a while loop. Bro, we already did with the Python for loop. Python for loop is exactly the greatest thing ever. But on C++, it is, I'm not sure. For integer, for int, which is the, for the function, I is equal to 0, has to be 0. I is less than 5, for sure. I is here small value, and I plus plus, which is whatever the i's value is, it will continue 5 times. It said 5 times to print it. Let me see. See, 1, 2, 3, 4, 5. Whatever the I value is, from 0 to 5 has to be 4 until 4. So 0 is the first thumb. 0 is the 1 into this coding system. So this is the thing actually. Int main for int I is okay. So I'm not. That is why here it's nothing here for loop things. But let me try the execution this way or not. You don't you don't have to. You don't have to. You don't have to. Okay, you can do this way. So you can do this way. Basically, you just go here because you already indicated first quadrant. So you just go here and let's do like this way. For I equals 0, comma, I is less than, for example, 1, I is less than 0 actually. It will be 1 time. And then I plus plus. Did you like this idea or not? Yep, yep, correct. So this is the thing I'll be doing. I hope you understood. So the semicolon and has to be semicolon as well. And then, so for this case, I, okay, for this case only. So for what is I? What is I? Here in our case, what is I? First quadrant. First quadrant. So basically, this would be uh, first quadrant. So in that case, also again, uh, first quadrant, and here again, first quadrant plus plus, which is 1 time because I made it less than 0, has to be 1 time, and here first quadrant would be the value. So it should be this one. I hope you understood. Okay, this is the same thing for the for loop system. I'll be doing for the all other uh, criteria also. Let me show you. So control V. So it will be second quadrant. My it will be underscore second quadrant.
And here also you're gonna do the second quadrant, which is, excuse me, uh, second quadrant. And here you see the second quadrant again. Second quadrant, you just uh, highlight it and put it in here, and it would be also second quadrant. Okay, so after end line you just put the another way, so I mean another lane or line, then it would be what, third quadrant, and this one would be also third quadrant, because you made this variable which is third quadrant, for which is less than 0 and which should be printed one time extra, which is actually 0 to 1, which should be actually 1. So, and if it even prints two times, it doesn't matter. Okay, okay, third quadrant for now, for now. And you just go for loop here also. uh, you don't need this complication. You just go for, that was actually how you gonna do for the fourth quadrant. Fourth quadrant, fourth quadrant, and has to be, sorry, excuse me, fourth quadrant, and this one has to be also fourth quadrant. I hope you understood. Okay, so let me see if it prints at least once, so we are successful on that. So close this one, and then you just go with this looping thing. It is compiled successfully. Now you go for x value, which is 45, y value is 29 or 28, whatever. So this is the first quadrant point. Okay, that's all. It didn't, it didn't, it didn't do the first quadrant. So you named about the first quadrant, but did you go with the first quadrant value or not? So here int x is equal to y is equal to first quadrant is equal to second quadrant is equal to third quadrant is equal to fourth quadrant. So you basically made it into this all these quadrants. X is equal to y is equal to first quadrant and one third quadrant. Do I agree with this or not?
but it has a problem here. No suitable conversation function from this basic string and char abbreviation. Okay, so we basically mixed up with the uh, string variable and integer variable. So we made a mistake for sure. X is equal to y is equal to this. It is not going to be happening. So for example, if I value it string, so you make it into no, just int no no. It does like that actually. So it does definitely like until this, like first quadrant, like this. So let me go for the positive value. So let's see what it shows. 9, 6. So this is the first quadrant value. See, it doesn't point out this thing. So it doesn't have any sense. So you basically gonna do, which is integer first quadrant. It is compiled error for sure because we made two different situations here. So you basically don't have to go with this whole thing. So 3, fourth, which is 4. Okay, for loop আসলে প্রয়োজন হয় না. You don't need this. It is compiled successfully because I'm not sure if it is going to be printing or not. 5 is the y value. Let's see. This is the first quadrant point, which is 1. 20, remember, 20 is the value of Boolean true, and 1 is basically the 1. So we have to go with like this. Quadrant. Can we go like this? Why is it not looping? Or it is not really like, okay, 4 and 5. Okay, this is first quadrant. 1 and okay, so I have to do a little bit of is first quadrant. Can we go again? Yep, and x value is 4, y value is 8, which is
One is the first quadrant. This is the first quadrant point. One is the first quadrant, which is basically the thing. And secondly, whatever, whatever. These are the things you could go with this way also to point out the first, second, third, and fourth quadrants. But it did not loop basically, which I was expecting, so that it'll show okay, first, second, third, but it didn't do that way. So it's okay. Let me try out from our the main application which we saved into our system. So that this is the x-axis, y-axis navigation. So let's go with the enter the value for x, which is 6, and y, which is 7. It did print, but it did not hold it. Return is 0. Okay, so let me go with the if you go with exit variable. Okay, so it would be easier if underscore exit equals 1, else what? Run. So we can still go with this thing from this variable, which is string run equals run. Okay, or you just go with this run thing. You have to specific what happened to the exit. I don't know. It's operator exit equals. Enter code for exit. Okay, okay. Here I am. Excuse me. Okay. Is it possible? Exit dash. Exit dash. I don't know why is it not picking up.
What happened with this thing? No operator matches this on C++. I know. Okay. Oh, wow. Why is it has to be Boolean type? Not sure. It says it has to be Boolean type here. That is what it is. Okay, so I'll just go with the Boolean type and run the run. Now it is working. See, a lot of the things are not really going on the way of okay. So you have to remember always go for the Boolean exit has to be exit. So you just go for the application right now. So open. So this is our application. Enter the X value, which is, for example, 4, and enter the Y value, which is 5. Still, it is missing. I mean, it is vanishing. What's going on? System error. Is there any data types you have to build upon or define it or something? No. But you have to define this system ignition or identifier. Um, I don't know what I did wrong here. But anyway, it runs inside the machine, but it when you try to run the system through the app, it does not. Okay, let me run inside the machine, which is inside here inside the terminal, which is compiled successfully. Also run in that application, but it goes away because of this data is very lower data, so that's why it is 8 x value, 9 y value, and this is the first quadrant. And please enter the exit exit, or you have to go, I think, small cap exit exit, which is true. One means true also in the Boolean system, which is exited. Now, if you try to run clear or something, and it clears. So this is the thing. I hope you liked it, enjoyed it. I tried to do something different with the for
but unfortunately, for loop identifier for the variable is working, but it is I have to get back again and to see what is going on. C++, I'm not really used to with this formulation, but let me try out again, and I will definitely come with some other experience and advanced level also. Thank you guys. Thank you so much. I hope you liked it. And I would be mainly focusing on um, GUI operate applications, which is like graphical interface, user interface applications. So those would be Windows format actually. So these are console format. I like more than uh, any other formats, these kind of formats, because it is a kind of back end vibe or something. So yeah, that's why I like. Anyway, guys, thank you so much. I'll see you guys later again. Take care. Bye for now.